Okay, we're ready. Namo Vishnu Padaya Krishna Krisaya Bhutale Srimati Bhakti Dhira Swami Dhira Damodara Swami Sonya Badi Pasata Om Gyana Timran Dasya Gyana Jana Salakayan Satura Mantam Yana Tasmai Shri Chaitanya Mano Krishna Stavitan Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadan Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Today we are reading from Srimad Bhagavad Gita Cities Chapter 13, Nature, Enjoyer, and Consciousness. Text number 6 and 7. Então hoje nós estamos lendo o chamado Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 13, Natureza do Despertador, versos 6 e 7. Mahabhutanya Hankaru Buddhir Abhyaktam Devata Indriyani Dasaikam Cha Pancha Tindriya Gochara Ditta Dvesha Sukham Dukham Sangha Sachetana Dhirgam Etat Chittam Samasena Savikaram Udahritam Mahabhutanya Hankaro Buddhya Vyaktam Devata Indriyani Dasaikam Cha Pancha Tindriya Gochara Icha Tvesha Sukham Dukham Sangha Sachetana Dhirgam Etat Chittam Samasena Sasikaram Udahritam Mahabhutanya Hankaro Buddhi Avyaktam Devata Indriyani Dasaikam Cha Pancha Tindriya Gochara Ita Dvesha Sukham Dukham Sangha Sachetana Dhritam Etat Chittam Samasena Savikaram Udahritam. Yes, read. Então, lendo a tradução palavra por palavra. Mahabhutani, os grandes elementos. Ahankara, falso ego. Buddhi, inteligência. Avyakta, o imanifesto. Eva, de certo. Cha, também. Indriyani, os sentidos. Dasha ekam, 11. Cha, também. Pancha, 5. Cha, também. Indriya Gochara, os objetos dos sentidos. Icha, desejo. Besha, ódio. Sukham, felicidade. Dukham, sofrimento. Sanghata, o agregado. Chetana, sintomas vitais. Vritti, convicção. Etat, tudo isto. Kshetram, campo de atividades. Samasena, em resumo. Savikaram, com interações. Udaritam, exemplificado. Na tradução e significado, a sua divina graça vai ter divina Bhakti Swami Maharaj Prabhupada. Os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o manifesto, os 10 sentidos e a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções. Todos estes são considerados, em resumo, o campo de atividades e suas interações. Significado.
De todas as informações autorizadas proferidas pelos grandes sábios e contidas nos hinos védicos e nos aforismos do Vedanta Sutra, pode-se obter a seguinte compreensão acerca dos componentes deste mundo. Primeiro, existem a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. Estes são os 5 grandes elementos, Mahabhuta. Então, ao falso ego, a inteligência e os 3 modos da natureza em seu estado e manifesto. Depois, aos 5 sentidos com os quais se adquire conhecimento, os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua e a pele. A seguir, os 5 sentidos funcionais, a voz, as pernas, as mãos, o ânus e os órgãos genitais. Então, superior aos sentidos, há a mente, que é interna e pode chamar-se o sentido interno. Portanto, incluindo a mente, ao todo 11 sentidos. Então, aos 5 objetos dos sentidos, o olfato, o paladar, a forma, o tato e o som. E agregado destes 24 elementos é chamado o campo de atividades. Se alguém faz um estudo analítico destes 24 itens, então ele pode entender muito bem o campo de atividades. Em seguida, há o desejo, o ódio, a felicidade e o sofrimento, que são interações ou representações dos 5 grandes elementos do corpo grosseiro. Os sintomas vitais, representados pela consciência e as convicções, são uma manifestação do corpo sutil. Mente, ego e inteligência. Estes elementos sutis estão incluídos no campo de atividades. Os 5 grandes elementos são uma representação grosseira do falso ego, que por sua vez representa a fase primordial do falso ego, tecnicamente chamada de concepção materialista, ou tamasa buddhi, inteligência em escuridão. Isso também representa o estado imanifesto dos 3 modos da natureza material. Os modos imanifestos da natureza material chamam-se pradhan. Quem deseja conhecer em pormenores os 4 elementos e suas interações deve estudar mais a fundo a filosofia. No Bhagavad Gita, faça apenas um resumo. O corpo é a representação de todos esses fatores, e a mudança do corpo, que são em número de 6, o corpo nasce, cresce, permanece, produz subproduto, e então começa a decair e na última fase desaparece. Portanto, o corpo é um material não permanente. Todavia, o Kshetragya, que é o conhecedor do campo e seu proprietário, é diferente. Deixa eu colocar aqui. Yeah. English translation and purport. Tradução e significado em inglês. The 5 great elements: false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, the mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and conditions. All these are considered, in summary, to be the field of activities and its reactions. Purport. From all the authoritative statements of the great sages, the Vedic hymns and the aphorisms of the Vedanta Sutra, the components of this world are earth, water, fire, air, and ether. These are the 5 great elements, Mahabhuta. Then there are false ego, intelligence, and the unmanifested stage of the 3 modes of nature. When there are 5 senses for acquiring knowledge, then there are 5 senses for acquiring knowledge: the 2 eyes, the 2 ears, the 2 nostrils, the tongue, and the touch. Then 5 working senses: the voice, the legs,
the hands, the anus, and the genitals. Then, above the senses, there is the mind, which is living. And the sense, then they are the five objects of the senses: the smell, taste, warmth, touch, and sound. Now, the aggregate of these 24 elements is called the field of activity. If one makes an analytical study of these 24 elements, then he can very well understand the field of activity. Then there is desire, hatred, pleasure, and pain, which are interactions, representations of the five great elements in the gross body. The living symptoms, represented by consciousness and conviction, are the manifestation of the subtle body, mind, ego, and intelligence. These subtle elements are included within the field of activities. The five great elements are a gross representation of the subtle false ego. They are a representation in the material conception. Consciousness is represented by intelligence, of which the unmanifested stage is the three modes of material nature. The unmanifested three modes of material nature is called pradhana. One who desires to know the 24 elements in detail, along with their interactions, should study the philosophy in more detail. In Bhagavad Gita, a summary only is given. The body is a representation of all these factors, and they are changes of the body, which are 6 in number. The body is born, it grows, it will stay for some time, it produces byproducts like children, then begins to decay, and at last stage it vanishes. Therefore, the field is a non-permanent material thing. However, the Tetragya, the knower of the field, its proprietor, is different. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Yeah. Welcome everyone to this Bhagavad Gita discussion. Então, bem-vindos todos a essa aula do Bhagavad Gita. The heading of this chapter is Nature, Enjoyer, and Consciousness. Então, o título desse capítulo é Natureza e o Desfrutador. Very technical verses. Versos muito técnicos. So Krishna began the teaching from Panchabi Mahabhuta, 5 great elements. Então, o Krishna começou falando esse verso, falando a partir dos 5 grandes elementos. The 24 elements which constitute the body which we carry. Então, os 24 elementos que constituem o corpo que a gente carrega. The whole universe from the bottom to the top contains the same 24 elements.
Sorry, Gurudev? The whole world, the whole material world, from the Então, bottom to the top, contains the same ingredient, 24 elements. então, o mundo material inteiro, do começo ao fim dele, é composto desses 24 elementos. Every universe, every planet, every country has the same element. Todos os universos, todos os planetas, todos os países têm os mesmos elementos. Every entity has the same element. Todas as entidades vivas têm os mesmos elementos. Take a very tiny, insignificant ant. Partindo da formiga mais insignificante, The body also contains the same 24 elements. o corpinho dela também contém esses mesmos 24 elementos. Take a gigantic human body, or elephant body, or a tree body, the same element. E pensem, comparado a isso, então um corpo humano gigantesco, um corpo de elefante, maior ainda, um corpo de uma árvore, contém os mesmos 24 elementos. This should help us to understand how powerful the Brahma is. Com isso a gente pode entender o quão poderoso o Senhor Brahma é. How powerful the Supreme Personality of Godhead is. O quão poderosa a Suprema Personalidade de Deus é. Just look at the intelligence of Brahma and the intelligence of the Supreme Personality of Godhead. Vejam só, olhem a inteligência do Senhor Brahma e a inteligência da Suprema Personalidade de Deus. Our tongues are assembled in the same way, the same ingredients, the same 24 elements. Todos os corpos estão montados, estão compostos dos mesmos elementos, os mesmos 24 elementos. The intelligence of the Brahma is so great that although they are the same element, but he assembled everything in such a way that everybody has. Então vejam, a inteligência do Senhor Brahma é tão maravilhosa que mesmo tendo só esses 24 elementos, ele compôs esses 24 elementos de maneiras muito diferentes para que todos tenham corpos diferentes. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Okay, we are listening now. Okay. Everyone has different ways. Então, todos nós temos corpos diferentes. Because everyone has different desires. Porque todos nós temos desejos diferentes. Therefore, the assemblage is different. Portanto, a forma como assim esses elementos são montados é diferente. Although the ingredients are the same. Mesmo que os ingredientes sejam os mesmos. This is the expertise of the Brahma. Essa é a maestria do Senhor Brahma. So, here Lord Krishna gives a more detailed explanation of the field of activities. Então aqui Krishna está dando uma descrição mais detalhada do campo de atividades. Let us try to understand what we mean by the field of activity. Vamos tentar entender o que é o campo de atividades. This body we carry. Esse corpo que a gente carrega. Chetra, this body, Chetra. Kshetra, esse corpo.
Tetragya. Prabhupada will say Tetragya, Tetragya, Tetragya. Kshetragya. Prabhupada costumava dizer, né? Kshetragya. No, Prabhupada said Tetragya, Tetragya, not Tetragya. Tetragya. Desculpa, Tetragya. Prabhupada pronounce different. Tetragya, Tetragya. How Prabhupada pronounce it. Prabhupada pronunciava Tetragya, não Tetragya. The knower of the field of activity, the knower of this body. O conhecedor do campo de atividades desse corpo There are two. são dois. That Krishna explained in the beginning. Isso Krishna explica no começo. In text 3, Lord Krishna said, No verso 3, Senhor Krishna diz: also Lord Bharata, you should know, you should understand that I am also the knower in all bodies. And to understand this body and each knower is called knowledge. That is my opinion. Então Krishna fala: ó descendente de Bharata, você deve entender que, em todos os corpos, eu também sou conhecedor. E compreender este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. The individual living entity is knower. A entidade viva é chamada conhecedor. And Krishna, the super soul, is the knower. E Krishna, a super-alma, também é o conhecedor. So in text 6, Krishna, Sorry, which text? text 6. Okay. In text 6. Yes. Krishna mentioned the 5 false ego, intelligence, Então, no texto 6, então, Krishna menciona os 5 grandes elementos: o falso ego, a inteligência, unmanifested. o imanifesto. Unmanifested means O imanifesto significa os 3 modos da natureza material: ignorance, passion, and goodness. Ignorância, paixão e bondade. The 10 senses and the mind. Os 10 sentidos e a mente. The 5 sense objects. Os 5 objetos dos sentidos. Which Prabhupada mentioned in the purport. All are mentioned in the purport. Nos quais Srila Prabhupada menciona no significado, né? Estão todos mencionados nesse significado. Read the purport carefully, all the 10 working senses, the 5 working senses, the 5 knowledge acquiring senses. Se vocês lerem o significado, então vocês vão ali achar discriminadamente, né? Os sentidos, os sentidos, 5 sentidos nos quais se adquire conhecimento, etc. Because we are conscious. Because we are conscious. We are conscious being. Porque nós somos conscientes. There is desire. Portanto, há desejo. When there is desire, there will be. Once there is a desire. Enquanto houver desejo, and likeness, vai haver aversão. Because we have likeness and dislike, there will be happiness and distress as well. Porque nós temos gostos e desgostos, então vai haver felicidade e aflição. Whenever there is happiness, there is distress, there is Sempre desire. Sorry.
Então, sempre onde houver felicidade e aflição, in other words, to be free, desculpa, sempre onde houver felicidade e aflição vai haver desejo. check our desire. Então, to be free, we shall take away our desire. Yes? We should check our. Ok. Então, para nos ficarmos livres, nós devemos averiguar os nossos desejos. Hare Krishna? Hare Krishna? Hare Krishna? Hare Krishna, you are back? Yes. Once there is desire, Então, onde quer que haja desejo, which is the nature of the soul, que é a natureza da alma, it will be like and dislike. vai haver gostos e desgostos. And distress. After you said like and dislikes, the connection broken. I stopped because when he didn't respond, I know it is broken. So I was waiting for you. Okay. So all these 26 elements Então, todos esses 24 elementos are within the realm of the living. estão dentro compõem o campo de atividades das entidades vivas. So the body which we carry is a Então, representation. o corpo que a gente carrega é uma representação desses 24 elementos. So in this body we have Então, nesse corpo a gente vai ter happiness inside. Sorry, Gurudev, the microphone, it was too low. The body we have has Sorry, Gurudev, couldn't understand. our material body has Yeah, the connection is breaking. I'm just can hear the material body has. happiness and distress. Então, o corpo material ele carrega a felicidade e a aflição. Hare Krishna? Yes, the material body which we have Então, o corpo material que a gente tem a combination of all these 24 elements. é uma combinação de todos esses 24 elementos. Undergo 6 changes. E ele passa por 6 mudanças. The body is born, O corpo nasce, it will grow, cresce, it will stay for some time. permanece por algum tempo, The byproduct, like children, produz subprodutos, como por exemplo filhos, né? will start to dwindle, decay. Então ele começa a decair, a degradar. Finally,
finally it will vanish. E finalmente ele desaparece. These changes cannot be stopped by any mechanism. Essas mudanças, elas não podem ser paradas por nenhum mecanismo, Because that is the nature of this body. porque essa é a natureza desse corpo. It is a non-permanent mechanism. É um mecanismo não permanente. However, the Kshetragya, the soul who is the knower of the body, does not undergo the changes of the body. Portanto, o Kshetragya, que é a alma conhecedora do corpo, ela não passa por essas mudanças. The soul never changes. The soul remains the same. A alma nunca muda, a alma permanece a mesma. But the field of activity changes. Mas o campo de atividades muda. Our desire changes. Os nossos desejos mudam. Our consciousness changes. A nossa consciência muda. Our happiness and distress changes. As nossas felicidades e aflições também mudam. The soul who is the knower of the field of activity does not change. Mas a alma, que é conhecedora do campo de atividades, não muda. To make it very clear, E para tornar isso bem claro, the field of activity can be compared to our backyard. Backyard. Every house has a backyard. o nosso campo de atividades pode ser, can be compared to the backyard. Backyard, yeah. Backyard. Então, nosso campo de atividades pode ser comparado ao quintal de uma casa. Every compound has a backyard. Toda a casa tem um quintal. And the children are allowed to play. E as crianças, são permitido para as crianças brincar no quintal. A child cannot play beyond the fence. Mas as crianças, elas não podem brincar além da cerca do quintal. You can play whatever you want to play, but it cannot go beyond the fence. Elas podem brincar da maneira que elas quiserem, mas elas não podem passar pela cerca. Similarly, Da mesma forma, the soul in this body, the Kshetragya, a alma dentro desse corpo, o Kshetragya, can have different experiences. What is going on in the body? ela pode ter diferentes experiências do que se passa no corpo. But I cannot have experience of what is going on in your body. Mas eu não posso ter experiência do que está acontecendo no corpo de outra pessoa. You cannot have experiences of what is going on in my own body. Você não pode ter experiência do que está acontecendo no meu corpo. We are limited to our body. Nós somos limitados aos nossos corpos. Why? Because of karma. Por quê? Por causa do karma. Our pious or impious activities limit us to the situation we are experiencing or will experience in the future. As nossas atividades boas e ruins nos limitam às experiências que a gente está tendo ou às que a gente vai experienciar. For example, a rich man's son, o filho de um homem rico, they have up to 1,000 toys to play with. ele tem, sei lá, 1000 brinquedos para brincar. While a poor man's child Enquanto o filho de um homem pobre have one or few. tem um ou alguns poucos. So we have limitations to what the field of activity can function. Então nós temos limitações do quanto o nosso campo de atividades vai poder funcionar, vai poder se estender. All living entities have a limitation to the particular body which we carry. Todas as entidades vivas têm limitações no corpo particular que elas carregam. We have a limitation to the particular country, particular language, particular vision we have, particular perception. Nós temos limitações também pelo país o qual a gente nasce, pelas visões, pelo modo como a gente é criado, pela família, pela visão que a gente tem no mundo. For exemplo, an earthworm cannot jump. Sorry? What cannot jump? Worms, plant worms cannot jump. Então, vermes, por exemplo, não podem pular.
Animal can jump. Os animais podem pular. And a human being can jump higher. E um ser humano pode pular mais alto, por exemplo. While a demigod can jump even better. E os semideuses ainda podem pular muito mais alto. Depending on the field of activity which we have. Dependendo do campo de atividades que essas entidades vivas têm. Our body. O nosso corpo limit the living entity to the capacity it can function based on our karma. O corpo, então, capacita as atividades que a entidade viva pode fazer baseada no karma. Therefore, Krishna consciousness is the means by which one can transcend the field of activity and Então, have a developed consciousness that one will search for a supreme absolute truth. Então, a consciência de Krishna é um modo pelo qual a gente pode superar esses limites do nosso corpo e usar nossa inteligência a nossa consciência para servir a verdade suprema. The proper mention in the to know the 20 elements in detail, along with their interactions, should study the philosophy in more detail. In Bhagavad Gita, a summary only is given. A Prabhupada comenta no significado: quem deseja conhecer em pormenores os 24 elementos e suas interações, deve estudar mais a fundo a filosofia. No Bhagavad Gita, faça apenas um resumo. Technically, it is called metaphysics. Tecnicamente, chamado de metafísica. And one can find that in the third canto of Srimad Bhagavatam, the teachings of Lord Kapila. Essa parte, sobre esse assunto, pode-se encontrar mais no 10º canto do Srimad Bhagavatam. A detailed explanation to all these elements are described. Detalhes em relação a todos esses elementos são descritos. So after studying Bhagavad Gita, we should extend to Srimad Bhagavatam. Então, depois que a gente estuda o Bhagavad Gita, a gente deve se estender a estudar o Srimad Bhagavatam. We can understand exactly how these material elements were configured from the spiritual element. They are what from the spiritual element? I didn't understand the word. They are regulated and transformed into a situation. Então, estudando mais a fundo, então depois do Srimad Bhagavatam, a gente vai poder entender em detalhes esses elementos, como eles funcionam e como é que funciona a transformação deles, né, para a energia material. So we should study Srimad Bhagavatam. Então nós devemos estudar o Srimad Bhagavatam de forma muito cuidadosa. We will ultimately conclude that Krishna is the supreme personality of God. E nós, em última análise, vamos concluir que Krishna é a suprema personalidade de Deus. And then we'll be able to become perfect, go back to God. Então, dessa forma, a gente vai conseguir assim, largar as nossas dificuldades, nossos vícios e voltar ao Supremo. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, se alguém tiver alguma pergunta, comentário, pode fazer. Hare Krishna Prabhu Matsya. Minhas reverências. Hare Krishna. Tá me ouvindo, Prabhu? Sim. Então, olha só. Sim, seu servo. Hare Krishna Prabhu. Prabhu, eu ouvi que o Sr. Brahma, ele pronuncia o Onkara. Uhum. E do som, e do Onkara, é produzido o som
e do som é produzido o ar, e do ar é produzido o fogo, e do fogo é produzido a água, e da água é produzida a terra. Então eu queria... ao Deixa eu mesmo... traduzir a pergunta. Ah, Tutelage is asking, I will translate in parts his question. He said he heard that the Lord Brahma pronounces the Omkara to create, and then from the sound it manifests the air, and the air comes the fire, and the fires come the water, and etc. So on. Pode continuar, Prabhu. Só que ao mesmo tempo, assim, isso eu vi, né, que do Omkara então surgem esses elementos. Mas ao mesmo tempo a gente ouve que Krishna que forneceu os elementos para que o Senhor Brahma fizesse a criação. Então como é isso? But he's asking, but at the same time, we heard that Krishna provides the elements for the creation, for which the material elements. So he's asking, how can we understand this? All right. No confusion. Sorry, Richard? There is no confusion. Não há confusão, não há contradição. Kapil Muni described in the Srimad Bhagavatam, Canto 3. Kapila Muni descreve no Srimad Bhagavatam, no canto 3, the sound in the mode of ignorance. O som no modo da ignorância. Okay, first of all, the word Omkara means Krishna. Tá, peraí, primeiro de tudo, a palavra Omkara significa Krishna. So, Lord Brahma engaged himself in austerity. Então, o Senhor Brahma, ele se engaja em austeridades. And when he became perfect by that austerity, então, quando ele se torna perfeito através da prática de suas austeridades, Krishna empowered him to create. Krishna o empodera para criar. And all the material elements was created by Mahavishnu became present in the knowledge of Brahma. Sorry, so all elements become present. All the elements for creation, which was created by Lord Mahavishnu. Ok. Então todos os elementos se tornam presentes para Brahma, que foram criados por Mahavishnu. Became manifested by the mercy of Krishna in the knowledge of Brahma. Então esses elementos se tornam manifestos através da misericórdia de Mahavishnu, eles se tornam manifestos para o Senhor Brahma, no conhecimento do Senhor Brahma. Then Lord Brahma assembled all of them. Então o Senhor Brahma, ele monta esses elementos. Just like a landlord may employ a civil engineer. Assim como um dono de terras pode empregar um engenheiro civil. Give him some money. E dá a ele algum dinheiro. And give some materials for construction. Dá para esse engenheiro alguns materiais de construção. Then the civil engineer will put up a building. E então esse engenheiro vai construir um prédio com esses elementos. Radhe Radhe. Hare Krishna. The building does not belong to the landlord. Então o prédio ele não pertence ao engenheiro civil, o prédio pertence ao dono das terras. Similarly, all the ingredients for creating the material world does not come from Brahma. It came from Lord Mahavishnu. Então, da mesma forma, todos os elementos que foram utilizados na criação, eles não pertencem a Brahma, eles pertencem a Vishnu, eles vieram de Vishnu.
And Lord Brahma simply manifesting all of this. O Senhor Brahma simplesmente manifestou eles. So in the scripture it is said, Lord Brahma is the secondary creator, not the primary creator. The secondary creator. Então é dito que o Senhor Brahma ele é o segundo criador, não o criador primário, o criador secundário. Mahavishnu is the first creator. E Mahavishnu é o criador primário. Because he produced all the 24 elements. Porque ele produz todos os 24 elementos. In the form of an egg. In the form of an egg? Yeah, egg. Então, na forma de um ovo. So he is the first creator. Então ele é o primeiro criador. And he gave to Lord Brahma. So Lord Brahma became the secondary creator. Então ele deu esses elementos ao Senhor Brahma e o Senhor Brahma se tornou o criador secundário. So the word Omkara, Krishna was given to Brahma. Então a palavra Omkara foi Krishna quem deu a Brahma. And Brahma has the power to manifest all the material creation. Então o Senhor Brahma tem o poder para manifestar então essa criação material. Alright? Certo? We have a question from Bhakta Fernando now. Yes, go ahead. He's asking, I will read the question to you. Hare Krishna Gurudev. If I understood it correctly, whenever there is happiness, there is distress. So if I look for happiness, I will inevitably find distress. Is that so? Shall we stop looking for happiness? A pergunta do Prabhu foi, então, se eu entendi corretamente, sempre que há felicidade, há aflição. Então, se eu procurar por felicidade, inevitavelmente eu vou achar frustração. Acho frustração. Isso é isso mesmo? Então eu devo parar de procurar pela felicidade? Essa é a pergunta. In the material world, happiness must always come distress. Então, no mundo material, a felicidade sempre vem acompanhada de frustração, de sofrimento. Persons look for Hare Krishna? no intelligent persons who look for happiness. Então, nenhuma pessoa inteligente deve procurar por felicidade. We should look for Krishna's satisfaction. Nós devemos procurar pela satisfação de Krishna. It is said that as happiness comes, distress will come. As distress comes, happiness will come. É dito que assim como a felicidade vem acompanhado da mesma forma vem a aflição. Da mesma forma que vem a aflição, vem a felicidade. They are always twins. Eles sempre são gêmeos, eles são sempre um lado do outro. But one who is in Krishna consciousness, mas aquele que está em consciência de Krishna, according to Bhagavad Gita, Lord Krishna said, one is equal to happiness and distress is qualified for liberation, or eligible for liberation. Na Bhagavad Gita, Krishna fala que aquele que é equânime, tanto na felicidade quanto na aflição, é elegível à liberação, é qualificado para a liberação. In other words, happiness and distress, they will come, even without our calling for them. It's part of the arrangement of the soul. Portanto, em outras palavras, é dito que a felicidade e a aflição elas vão vir sem ser chamadas. Então, a gente não deve procurar por elas. Jamhina vyathayantyete purusham purusharasabha samadukha sukham dhiram samriddhaya kalpati. Obeys among men Arjuna. Ó melhor entre os homens, Arjuna.
A person who is not disturbed by happiness and distress A pessoa que não é perturbada nem pela felicidade, nem pela aflição, and is steady in both is certainly eligible for liberation. é com certeza elegível à liberação. No matter what, people are full of ignorance. No mundo material, nós estamos cheios de ignorância. We work so hard to be happy. Nós queremos tanto ser felizes, But we don't work for distress and it's coming. a gente trabalha tanto para ser feliz, né? Mas a gente não trabalha pela aflição, mas a aflição vem. Hare Krishna. Hare Krishna. Radhe Radhe. Hare Krishna, I'm hearing you now, Buddha. Radhe Krishna. Hare Krishna. I'm hearing. As we experience happiness, distress also will come of its own accord. Então, conforme nós experimentamos a felicidade, a aflição também vai vir, sem ser chamada. It's already part of the Chetra, part of the Chetra, the field of activity. Ela já é parte do Kshetra Gyan, ela já é parte do campo de atividades. So let us work for Krishna. Então vamos trabalhar para Krishna. What is in the body will manifest in due course of time. E essas felicidades e aflições vão se manifestar no devido curso do tempo. Alright? Certo? We have also a question from Narahari Prabhu. Yes. Pode perguntar, Prabhu? Jai Maharaj. Are you hearing? Yes, why not? Maharaj, because we learn that we become influenced by our association. So I would like to ask about our, because it was mentioned in the verse about the mind, intelligence, false ego, the desires, the hatred, the subtle elements of our consciousness. So I would like to ask what types of concerns, of cares we should have to avoid to be bad influenced by others, even without we perceive. What types of cares we should have to don't be bad influenced by others, even without we know. Can you understand, Maharaj? Yes, I'll try. I'll try. Vou tentar assim. Eu perguntei pro Maharaj que falando dos elementos sutis, né, da mente, inteligência, falso ego, do desejo, ódio, aspirações. Eu perguntei pro Maharaj que tipo de cuidados que a gente deve ter para não permitir que a gente seja mal influenciado em nossa consciência, mesmo sem a gente perceber, pela associação com outros, né? Que tipo de cuidados que a gente deve ter para evitar que as pessoas influenciem nossa consciência de forma negativa, né? Let us associate with mode of goodness. Vamos nos associar com o modo da bondade. If we keep association with the mode of goodness, we become transcendental eventually.
Se nós nos associarmos com o modo da bondade, nós então podemos nos tornar transcendentais. How do we keep association with goodness? E como é que a gente mantém a associação com o modo da bondade? Rise early in the morning to chant japa. Se acordar cedo de manhã para cantar nossa japa. Keep our environment and our ways very clean. E, manter o nosso ambiente, as nossas roupas muito limpas. Keep our body, our mind very clean by bathing regularly and chanting the holy name of Krishna or reciting the scriptures regularly. Manter o nosso corpo e nossa mente limpos, né, tomando banho regularmente, cantando Hare Krishna e entoando as escrituras, estudando as escrituras. Always think positively about everything. Sempre pensando de forma positiva em relação a tudo e a todos. Eat food in the mood of goodness. A comida que a gente come também deve estar no modo da bondade. Take prasadam in the mood of goodness. Então, praçada no modo da bondade. Anything which is not in goodness not be consumed. Nada que não for no modo da bondade deve ser consumido. If you keep to this principle, we are associating with goodness and we are going to become liberated very soon. Because Srila Goswami said, Krishna came for those who are in the mood of goodness. Brahma Bhuta comes. Então, se a gente se manter assim fixo, procurar ficarmos fixos no modo da bondade, então muito cedo a gente vai ser liberado. É dito que Brahma Bhuta vem para aqueles que estão no modo da bondade. Keep association with the good devotees, pure devotees. Mantenha associação com bons devotos, com devotos puros. Alright? Certo? Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Gurudev, is there time for one more question from Bhakti Fernando? Yes. There's time. Okay, I will read his question. In marriage, even amongst devotees, most are doing that looking for happiness and no one is expecting the other to make him or her happy. Especially a father-in-law with... Sorry? Repeat. In marriage, even amongst devotees, most are doing that looking for happiness and no one is expecting the other to make him or her happy. Especially a father-in-law will ask, "Will you make my daughter happy?" So are all these false expectations? What should the right conscience be to get into marriage? Did you understand the question, Gurudev? Yes, I'm what? Sorry? I understood the question. Ok. Então, o Prabhu perguntou se no casamento, mesmo entre os devotos, né, a gente está procurando por felicidade e está pensando que outra pessoa vai nos fazer feliz, né? Especialmente, por exemplo, um sogro, por exemplo, vai perguntar para o pretendente, né, você vai fazer a minha filha feliz? Então, tudo isso são expectativas falsas. Que tipo de consciência a gente deve ter para que a gente possa se casar? Selfishness. Então, isso é egoísmo. We are expecting people to make us happy, but we are not making any endeavor to make others happy. That is cheating. Então, nós queremos que as pessoas nos façam felizes, mas a gente não está fazendo nenhum esforço para fazer os outros felizes. Isso é trapaça.
Because of the cheating mentality, our marriages are not working fine. E por causa da nossa mentalidade assim enganadora, os nossos casamentos não estão funcionando. Even among devotees, we come Mesmo, together not to help each other, but we are coming together to cheat each other. mesmo entre devotos, eles não se juntam para ajudar um ao outro, eles estão se juntando para enganar um ao outro. I want to get somebody who will make me happy. Eu quero alguém que me faça feliz. That is okay, but we should also try to make that person happy as well. Isso é ok, mas a gente também deve tentar fazer a outra pessoa feliz da mesma forma. If I'm expecting only you to make me happy and I'm not thinking of making you happy, it will never work. Se eu quero que você me faça feliz, mas eu não estou fazendo planos para te fazer feliz, nunca vai funcionar. Because that is selfishness. Porque isso é egoísmo. It is a teamwork. É um trabalho de equipe. As I want you to make me happy, I should be prepared also to make you happy. Conforme eu espero que tu me faça feliz, eu devo estar preparado para te fazer feliz. So the principle which will make devotees happy in any relationship, and particularly in marriage, is that all of them should be counseled to understand that we are coming together to support each other. Então, a base, o ponto principal para a gente conseguir ter bons relacionamentos, especialmente dentro do casamento, é a gente entender que a gente está ficando junto, a gente está se juntando para dar suporte um ao outro. The wife is the husband is very important for the wife. A esposa é muito importante para o esposo e o esposo é muito importante para a esposa. We should not just think, I'm very empty, so I want somebody to fill it up for me. That person also is feeling empty and he's looking for you to fill him up or her up. That is why our relationship is not ending well, because both of us are empty and we're looking for someone to fill it up without expecting that I have to fill it up for somebody. Então, o que acontece na maioria das vezes é que nós estamos vazios, nós nos sentimos vazios e nós queremos alguém que preencha esse vazio. E da mesma forma, a outra pessoa também se sente vazia e procura por alguém que preencha esse vazio dela. Então, as duas pessoas estão vazias e procurando por alguém que preencha esse vazio delas. Gurudev? Woman on space. Hare Krishna? Radhe Radhe. Hare Krishna, I'm hearing now. Competition, cooperation is better than competition. Então, cooperação é melhor do que competição. So we should cooperate. Então, nós devemos cooperar. Inside the water and both of them wash each other. Very easy. Sorry, Gurudev, can you repeat? The connection broke, can you repeat? Our two hands. This is cooperation. Washing the two hands together. Ah, ok. Então, da mesma forma, quando a gente lava as mãos na pia, né? Uma mão está lavando a outra. Isso é cooperação. I didn't hear before selfish mentality. I didn't hear what you said. Selfish. Let us give up selfishness. Então vamos deixar de lado o nosso egoísmo And cooperate with each other. e cooperarmos uns com os outros. We'll be very happy in all our relationships. Dessa forma, nós vamos ficar muito felizes em todos os nossos relacionamentos.
Hare Hare Krishna. Connection is very bad now. Okay, at least we have finished. Bom, pelo menos nós terminamos. Any other question? Mais alguma pergunta? Fala que Na sequência, Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. What is your question? Yes, faz a pergunta. Hare Krishna, Dear Gurudev. Hare Eu Krishna. quero saber, porque ontem foi Krishna Pushya Abhishek. Certo. O que é isso? Eu quero que ele fale sobre esse festival. She's saying that yesterday was Krishna Pushya Abhishek, and she want to know what is that. Não, para ele falar. If you can speak about, because she does not know what is that. Eu sei o que é, mas quero That is very, very good festival. If you want to enjoy it, you should go to Tirupati Temple in India. Esse é um festival muito doce. Vocês vão desfrutar se vocês vierem para a Índia. It's flower festival. É um festival de flores. Huge quantity of flower. Krishna will be covered with a huge mountain of flowers. Krishna vai ser coberto com um monte gigantesco de flores. And feast. Heavy prasada. Então, um banquete, praçada pesada. Krishna consciousness is a festival society. Porque a consciência de Krishna é uma sociedade de festivais. Why? Because it is for happy people. Happy people, you said? Yes, happy people. Porque são pessoas felizes. Os devotos são pessoas felizes. So Pushya Abhishek is a festival of flowers. Então, é um festival de flores. Esse festival é um festival de flores. Only flowers. On Krishna. Somente Shava flores. Krishna is a victory. É uma vitória para Krishna. We are showing Krishna our love. Nós estaremos mostrando para Krishna o nosso amor. So Krishna will give blessings to his devotees in that way. E dessa forma, Krishna vai dar bênçãos aos seus devotos. The best place I have ever seen is celebrated to the best abilities is Chopati Temple. O local onde eu observei que esse festival é feito com o máximo de aprimoramento foi em Chaupati. Alright? Certo? Thank you, dear Gurudev. Radhe Radhe. Jagannath. Hare Krishna, Jagannath.